Vi ber er stabilisera handen till bagagestolen framför dig, lägger i bagagehyllan ovanför dig igen. Och tyngre föremål som väger mer än 1 kilo, exempelvis en bärbar dator, ska placeras ut i handbagage under landning. Tack. Ladies and gentlemen, we are now approaching Brussels Airport, and as we're about to land, we're now preparing the cabin. We kindly ask you to raise your seat back footrest and table to an upright position. And USB cords must be disconnected from the seat charging port. And please make sure that the window shades are open for landing. All cabin baggage must be placed either under the seat in front of you or in the overhead compartments again. Yes. Items heavier than 1 kilo, for example, a laptop, must be safely stowed away in your cabin baggage during landing. Thank you. Belgien. Oops. Det var Det här kan man inte sluta filma heller. This is flying. When you can't keep the camera straight, then it is flying. Let's go around. Hello, Belgium. Sorry, I'm laughing, but this is flying. And it's
landing ever. Oops. Go round, or we're gonna land right away. Who knows? I hope it will be a go round. That would be fun. Flaps 25. Fun. This is so fun. I love it. It's no snow, that's good. Will we go around again, or will they manage to get the airplane down? Runway Zaventem. I hope we can go around. That would be fun. I think there are strong winds. Flap 30. Wow! This will be interesting to land. Will it be a go round, or will I do it? I see Zaventem now. And the part of Vilvoorde. Oops. Oh, too bad. No go around. We did it. Good pilots. Mina damer och herrar, då kan vi här i SAS och Star Alliance önska er hjärtligt välkomna till Bryssel. Av säkerhetsskäl så ber vi att du håller ditt säkerhetsbälte fastspänt, håller stolsrygg och bord i en uppfälld position samt utrymningsvägar fria från allt handbagage tills skylten med säkerhetsbältet är släckt. Vi ber dig samt att vara försiktig när du öppnar bagagehyllan så att ingenting faller ut. Och innan du lämnar flygplanet, kontrollera gärna så att du inte glömmer kvar någonting här ombord. Vi ber dig också vara uppmärksam på när vi mellan flygplanet och flygplansbryggan och det att du förlater flygmaskinen. Och rökning är endast tillåten inom särskilt rökområden. Vår kapten och besättning hoppas att